Hello, so in today's class we'll see the next type of problem. So the next type of problem we'll solve using the generalized principle of inclusion and exclusion is the shortest route problem. So let us look at an example. Okay. So you have a figure which shows a 11 by 6 rectangular grid with 4 specified segments A, B, C, D, E, F and G, H. So this is 11 by 6 rectangular grid. You are given the specified points A, B, then C, D, E, F and G, H. Now we need to find the number of shortest routes from O to P in each of the following cases. So the first case is where all the 4 segments are deleted. അപ്പം 4 segments ഉണ്ട് A, B, C, D, E, F and G, H. So if all these 4 segments are deleted, then we have to find the number of shortest routes from O to P. And the second part of the problem is, so each shortest route must pass through exactly 2 of the 4 segments. So we need to find the number of shortest routes such that it passes exactly through 2 of these 4 segments. So here now first let us define our universal set and the properties on the set S. ഇനി നമ്മൾ first module കണ്ടതാണ്. So if you have an m plus 1 by n plus 1 grid. So if you have m plus 1 lines here and this, so these denotes here m plus 1 lines, and if these denotes the n plus 1 lines. So if you have an m plus 1 by n plus 1 grid, then the number of shortest routes from this point O to this point P will be given by m plus n cm, or that is m plus n cm. So this will be the number of shortest routes. So it will be like finding the number of binary sequences. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ up direction in move. So from every point you have these two choices. So it is like choosing 0 or 1 in each of the step. Okay. So the number of shortest routes will be m plus n cm or m plus n cn. So our here you are given a 11 by 6 grid. So S will be defined as, so the universal set S will be the set of all shortest routes from O to P. അപ്പോൾ cardinality of S എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് m plus 1 by n plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ m will be 10 and n will be 5. So you will get 15 C 5. So that will be the cardinality of S. And we will define the properties here as, so an element in S satisfies a property 1 if it passes through AB, അതുപോലെ P2 if it passes through CD, and EF if it passes through P3 if it passes through EF, and P4 if it passes through GH. അപ്പോൾ നമുക്ക് first കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട all the 4 segments are deleted. That means we need to find the shortest route such that it passes through none of these segments. അപ്പോൾ ആ segments കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല. So that will be in the form of E of 0. So it must satisfy none of the properties. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന each shortest route must pass through exactly 2 of the 4 segments. അതായത് exactly 2 സെഗ്മെന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം. അതായത് exactly
it must satisfy exactly two properties. So in the part 2, we need to find actually E of 2. E of 0 and E of 2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So let us find the values. So first let us write down the universal set and the properties. So let S be the set of shortest roots from O to P. We define properties Pi as follows. So we have I equal to 1, 2, 3, 4. So a shortest root from O to P is said to satisfy property P1 if and only if it passes through AB P2 if and only if it passes through CD P3 if and only if it passes through EF and P4 if and only if it passes through GH. And again cardinality of S will be equal to M plus N C M. So here that will be equal to, so here M is equal to 10 and N is equal to 5. So you will get 15 C 5. So that is the cardinality of S. Now let us look at the first case. So first case is where all the 4 segments are deleted. So in this case, decide shortest route is the one that does not pass through any of the 4 segments A, B, C, D, E, F and G, H. That is, it does not satisfy, that is, it satisfies none of the properties. So therefore, the number of shortest routes will be, so it satisfies none of the properties, so the number of shortest routes will be equal to E of 0. Now by definition, E of 0 will be equal to omega of 0 minus omega of 1 plus omega of 2 minus omega of 3 plus omega of 4. 4 properties ഉണ്ട് omega of 4 വരെ there. Now let us find out the values of each omega. So omega of 0 by definition that is cardinality of S. So that is going to be 15C5. The omega of 1 will be omega of P1 plus omega of P2 plus omega of P3 plus omega of P4.
4. ഇനി ഒമേഗ ഓഫ് P1 എന്ന് പറയുന്നത് it will pass through the segment AB. So AB യിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം. We need to find the number of shortest routes such that it passes through AB. അപ്പോൾ പോയിന്റ് എയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് സൈഡിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ് ടു ബി എ ബി. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഏത് റൂട്ടാണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇനി ഫ്രം ഒ ടു എ you can see that there is a 3/3 grid. Okay, it is in the form of m plus 1 by n plus 1. So the number of lines, horizontal and vertical lines you have are 3/3. So the number of shortest routes from O to A will be so m plus n c, m will be so 2 plus 2 c. So 4c 2 വരും. O to A തുടങ്ങി ഇത്രയും വരെയുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട്സ് 4c2 ആണ്. then it will pass through AB. ഇനി ബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോ ദി number of, അപ്പോൾ m വാല്യൂ വരുന്നത് you have 1 2 3 4, so it is a 4 by, then here you have 1 2 3 4 5 6 7 8, അപ്പോൾ 4 by 8 grid വരും. So that will be so m value will be 3 plus 7 c3, അപ്പോൾ നമുക്ക് 10c3 വരും. So by multiplication rule, so ആദ്യം ഈ ഗ്രിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം, then it takes AB, then it has to pass through this grid. So by multiplication rule, the number of shortest routes will be 4c2 into 10c3 വരും. Okay, so that is omega of P1. Omega of P1 will be 4c2 into 10c3. ഇനി അതുപോലെ ഒമേഗ ഓഫ് P2 എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഒമേഗ ഓഫ് P2, so let us find omega of P2. Omega of P2, it must pass through the line CD. അപ്പോൾ ആദ്യം O to C വരെയുള്ള ഗ്രിഡിൽ കൂടി പോകണം, then D to P വരെയുള്ള ഗ്രിഡിൽ കൂടി പോകണം. ഇനി O to C വരെ എന്ന് പറയുന്ന 3/5 ഗ്രിഡ് ആണ്, then D to P എന്ന് പറയുന്ന 4/6 grid. So this is in the form m plus 1 by n plus 1. So you will get 6c2 into 8c3 വരും. So that is the number of shortest routes which passes through CD. ഇനി അടുത്തത് EF-ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം. EF-ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം O to E ഗ്രിഡ് വരും, എന്നിട്ട് EF-ൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും, പിന്നെ F to P ഉള്ള ഗ്രിഡാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം O to E എന്ന് പറയുന്ന 3/7 ഗ്രിഡ്, F to P എന്ന് പറയുന്ന 3/5 ഗ്രിഡ്. So number of shortest routes will be so you will get 2 plus 6, അപ്പോൾ 8c2 വരും, then this will be 2 plus 4 6c2 വരും. അപ്പോൾ 8c2 into 6c2. ഇനി അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് അതായത് ഒമേഗ P4 എടുത്തു. ഒമേഗ P4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ GH-ൽ കൂടി പോകുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം O to G വരെ 3/8 ഗ്രിഡ് ആണ്. സോ you will get 9c2 shortest routes, then it will pass through GH, പിന്നെ H2P grid. H2P grid എന്ന് പറയുന്നത് 3/4 grid ആണ്. So that will give 5c2. So this will be the value of omega of P2, omega of P3 and omega of P4. Okay, so omega of P2 is 6c2 into 8c3, then omega of P3 will be 8c2 into 6c2 plus 9c2 into 5